And Jai Srila Guru. Jai Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. And Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. Srila Bhakti Vinod Thakur ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Bhava ki Jai. Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. And Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Bhava, we said ki Jai. And present day Sri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda ki Jai. Nitai Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Hare Krishna, and welcome one and all. And today, who is translating? I am translating today. I am Prabhu is translating today. All right, because Ananda leader, she sent me the link, so I thought maybe she was volunteering as a translator. Okay. All is good. We are here happily, and the world is going on, and it will go on, with us on it or not on it. The world will continue. Tudo está bem, estamos aqui reunidos hoje e o mundo continuará. Conosco ou sem nós, o mundo irá continuar. There is an expression that one of our Australian devotees like to comment, and that is that the graveyard is full of indispensable people. Existe uma expressão que um dos nossos devotos australianos gosta de citar, é que o cemitério está cheio de pessoas indispensáveis. And another devotee, Dayara Gauranga Prabhu, he passed away. He is saying that this whole world, the whole of the world, is a graveyard. Something has died on every square centimeter of planet Earth. E outro Prabhu, que já faleceu, da Gauranga, diz que todo esse mundo é um cemitério. Em cada centímetro deste mundo, algo já morreu. And here outside the window, we have the little pond opposite to Srila Gurudev's Pushpa Samadhi. And there we see the birds coming down to drink water and to bathe. They flap their wings inside, but they're always looking around out of fear of some predator coming to eat them. Na frente do Pushpa Samadhi de Srila Gurudev, onde ele está, tem um lago e lá todos podem observar vários passarinhos toda manhã chegam para tomar água e mesmo lá eles olham para os lados o tempo inteiro porque estão constantemente preocupados que algum animal pode aparecer e comê-los. And this is the nature of wildlife. The regular animal kingdom is like this, always looking out for what's going to eat me and looking out too for what I am going to eat. E essa é a natureza do mundo selvagem, animal, sempre olhando em volta para o que será que virá aqui me comer e o que eu vou comer. However, the sum total of it all is death and birth and death and birth and struggle for survival, which is not even possible to achieve. It is not possible to win. E a natureza de tudo é nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte, e a luta por sobrevivência, que no fim é impossível de vencer, porque não é possível vencer essa luta. And Srila Goswami Maharaj also, he has a nice expression. He says that you get these polite obituaries in the newspaper about some famous person. It said, after a long battle with mortality, then he finally left his body on such and such a day, as though anybody could ever win the battle with mortality. It is not possible. Srila Goswami Maharaj teve expressão como daqueles, gosta de citar uma expressão como daqueles obituários chiques de pessoas famosas que aparecem no jornal. Depois de uma longa batalha contra a mortalidade, essa pessoa finalmente pereceu. Como se fosse possível vencer essa batalha. É impossível. A batalha contra a mortalidade é impossível de vencer. So really it is so fortunate in this world where everywhere death is the sum and substance result. It is very fortunate in this world when we find a rope is being
lowered to us for us to get out from this inevitable land of death, birth, death, birth. E neste mundo onde não há qualquer esperança e a morte é o resultado final de todas as nossas ações, é um grande alívio que uma corda seja trazida para nós podermos subir e sairmos desse mundo de nascimento, morte, nascimento, morte, nascimento, morte. And that rope that has been given to us has come from Goloka Vrindavan and has been given to us by Mahaprabhu and Nityananda. E essa corda que vem até nós vem de Goloka Vrindavan e foi trazida até nós por Mahaprabhu e Nityananda. So here we are happily coming together on a Saturday. You could be doing many things on Saturday, but you've come to hear something, and I would like to think to share something about Krishna consciousness, consciousness of our loving Lord, Sri Krishna. E aqui estamos no sábado à tarde, todos nós poderíamos estar fazendo muitas coisas, mas viemos aqui para ouvir algo e, se tudo der certo, ele espera também compartilhar algo a respeito de consciência de Krishna e da existência do nosso Senhor amoroso. We are always meeting people, obviously. I mean, we're meeting people, you are meeting people, I am meeting people. And we're meeting people, many people who are good intentioned. They are pious, vegetarian, trying to do something good in this world, but without proper direction for that energy, for their energy. Então, ele conhece muitas pessoas no mundo cotidianamente. Nós conhecemos também muitas pessoas cotidianamente, pessoas piedosas, boas, que fazem boas práticas, que são vegetarianas, mas que não conhecem um uso apropriado da sua energia. But somehow we won the lottery in the sense of, by good fortune, we have come across this presentation of Chaitanya Mahaprabhu, the presentation of love of God through Krishna consciousness. Mas nós, por nossa fortuna, ganhamos na loteria e fomos apresentados a essa concepção de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de consciência do amor por Deus. And we recognize it. Another thing is we explain to many people and we think that they understand. They look like they understand. But then we see that somehow they didn't understand, at least not sufficiently to believe that, oh, really it is the goal and this is worthwhile. E nós reconhecemos essa consciência e nós explicamos isso para as pessoas que encontramos e nós acreditamos que elas entenderam, mas com o tempo, observando, percebemos que elas não entenderam porque elas não desenvolveram fé, elas não estão seguindo por acharem esse caminho digno. And there are millions of copies of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Ishupanishads, Upadeshamritam, millions of copies now around the world, but many they are sitting on the bookshelf and not being either worshipped or read regularly. E existem milhões de cópias do Srimad Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, do Sri Upanishad, do Sri Upadeshamritam, que foram publicados no mundo inteiro e que estão nas estantes das pessoas, mas que não estão sendo propriamente adoradas nem lidas regularmente. But Chaitanya Mahaprabhu came and he gave emphasis on us meeting others, going to others, telling them about Krishna. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu veio e deu o enfoque para que nós conheçamos outras pessoas, vamos até outras pessoas e falemos com elas sobre Krishna. Whoever you meet, his general instruction is whoever you meet, talk about Krishna with them. A instrução geral dele é qualquer pessoa que você encontre, fale a respeito de Krishna com elas. And today, also happily, one old man, he does gardening nearby, and really he doesn't have much idea. But happily we had him chanting Hare Krishna today. Hoje tem um senhor que está aí perto fazendo jardinagem,
perto do Maharaj, ele não faz muita ideia das coisas, mas Maharaj conseguiu que ele alegremente cantasse Hare Krishna. Anyway, just a little reminder, this opportunity that we have coming together, it is a very wonderful opportunity, and we shall try indeed to make our life successful by following the guidance, the practices that have been given by Guru Maharaj and Gurudev, following them nicely in our daily life. Bom, isso é lembrete da nossa sorte e da felicidade deste encontro, e que nós possamos seguir as instruções de Srila Guru Maharaj, de Srila Gurudeva e as orientações nas nossas práticas e nas nossas concepções cotidianas. We may hanker for service when we don't have any service. We may hanker for association when we don't have any devotees living near us. But when the opportunity comes for service and for association, then we must convert that hankering into doing, into the actual association, the actual seva. Nós podemos ansiar por seva sem termos oportunidade de realizarmos seva, ou ansiarmos por associação sem termos a oportunidade de nos associarmos. Mas quando a oportunidade para seva e associação aparece, a ação adequada é realmente agir, ir atrás, realizar essas duas coisas e usufruir do seva e da associação. And this applies too to our hankering to have scripture, to have guidance. Isso se relaciona também à nossa ânsia de relação com a escritura, em ter orientação. It is easy to take for granted that we have immediate access via the internet and Amazon, whatever else, but via the internet immediately. Any of us can go straight and find Bhagavad Gita and Bhagavatam, probably in Portuguese, certainly in English, Russian, many languages. Immediately, they're all available online through Srila Prabhupada, through Srila Guru Maharaj, through Srila Gurudev. So we can take it for granted. É muito fácil tomar como algo óbvio e não darmos o valor adequado para o fato de que, pelo acesso à internet, nós temos um acesso imediato em português, inglês, russo, todas as línguas ao Srimad Bhagavad Gita, ao Srimad Bhagavatam, e que nós podemos ter acesso às escrituras graças à graça de Srila Gurudeva, Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj. And we can take it for granted if we don't keep reminding ourselves of the great value that now we have this available to us. We are no longer in separation from like the source of devotional knowledge. And so we should relish now that we have this contact with that devotional knowledge source, origin. E nós podemos não dar o valor adequado a esse fato, não valorizando o fato de que nós não estamos mais separados da origem desse conhecimento devocional, que ele foi apresentado para nós e que nós podemos usufruir dele cotidianamente. And I remember that many quotes of Bhagavad Gita were in that first book that I read. Many quotes from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. But I had no way to get Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. And I'm always thinking, oh, what's in this wonderful book? What's in this book? No primeiro livro que Maharaj leu, tinham várias citações do Srimad Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam, mas ele as conhecia, mas ele não tinha acesso aos livros originais e imaginava, o que será que deve ter nesses livros maravilhosos? And then many months later, then when eventually got to a temple, then I asked them, I want to buy two books, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. And they sort of laughed at me and said, okay, Bhagavad Gita you can buy, but Srimad Bhagavatam, it's however many books. I think it was 30 books at that time, a set of 30 books, but they weren't all available. So they said, well, Srimad Bhagavatam, sorry, but Bhagavad Gita. E ele chegou no templo uns meses depois e disse, olá, eu quero, por favor, comprar 2 livros, o Srimad Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. E eles riram um pouco e falaram, o Bhagavad Gita você pode comprar, mas o Bhagavatam, na época, 30 livros, né?
E ele falou, e nem todos eles estavam disponíveis. Então, esse talvez seja um pouco mais difícil para você comprar. And then I very happily, of course, read Bhagavad Gita, purports as Bhagavad Gita as it is, and Srila Prabhupada, with all the purpose. Não entendi. Happen. Is a my little internet problem with the working or connection. not? Now it is working. It wasn't working a couple of seconds ago. I heard just the beginning of your first sentence about reading the Srimad Bhagavad Gita as it is. Then it all became cracked. Along with all of the words. I cannot understand, Maharaj, unfortunately. É só minha conexão? Não, né? Todos vocês, tá? The connection is not well, Maharaj. Oh dear. It's not even cold here, but I froze, didn't I? I'm sorry. I apologize on behalf of the internet. O Maharaj falou, nem tá frio, ele congelou lá. Ele pede desculpas em nome da internet. Anyhow, then when I joined the temple, then we had no possessions of our own. So we didn't have then anything, no Bhagavad Gita, nothing. We just entirely ourselves and in the temple. This was the standard at that time. E o standard, né, o padrão de quando o Maharaj entrou no templo, é que ele não tinha nada, nenhuma posse, nem os livros. And then later, in India, then by Krishna's grace, again I got Bhagavad Gita. It came to me. I didn't buy it, it came to me. One of the very thick editions with a brown cover. E aí, quando ele foi servir na Índia, ele não comprou, mas veio até ele, novamente, o Srimad Bhagavad Gita, uma edição muito grossa com uma capa marrom. And I would read that regularly, and then Krishna took that away from me too, on the train, along with all whatever little other possessions I had. India is a great place for being detached. E mais tarde, o Senhor também tirou isso dele. Quando ele estava viajando num trem, ele perdeu as suas posses, né? E a Índia é muito boa para isso, ela ensina desapego. And I did kind of ask Krishna, okay, you took everything else, but why the Bhagavad Gita? It's so rare. And that time it wasn't easy to get Bhagavad Gita. It must have been, it was out of print like that. E ele perguntou mesmo para Krishna, por que o Bhagavad Gita é tão raro conseguir porque naquela época não era tão fartamente impresso assim, então era difícil conseguir outra edição. And what to speak of Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita, where you would have to buy 30 volumes for the Srimad Bhagavatam, and I think it's 17 volumes, I think, is the Chaitanya Charitamrita. There was no other way. That's how the book was. You couldn't buy another version of the book. E o que dizer a respeito, então, do Srimad Bhagavatam, do Sri Chaitanya Charitamrita, né? Você comprava todos os livros de uma vez. O Srimad Bhagavatam eram 30 volumes, e o Sri Chaitanya Charitamrita, acredito, 17 volumes. Era a única forma de comprá-los, não tinha outra versão. So anyhow, a little emphasis on the fact that how now at this time, we really do have so much facility and everything has been done for us. This is the point. Everything has been prepared for us by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev. E o ponto principal nós não temos essas dificuldades porque tudo já foi feito para nós, todas as facilidades foram trazidas até o nosso caminho pela graça de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Sridhar Swami Prabhupada, Srila Guru Maharaj, Srila Gurudev. And so now we need to ourselves be aware and to serve the books and serve the Vaishnavas, have this opportunity to successfully in service mood, engage in the service of the scripture, the Vaishnavas and the sadhus. E nós agora precisamos ter essa consciência apropriada
de servir as escrituras, servir aos Vaishnavas, de desenvolvermos essa consciência e esse humor transcendental de serviço para podermos servir adequadamente as escrituras, os Vaishnavas e os sadhus. And so one way in particular is that whoever we meet who has a little appreciation for what we are trying to present, we give them a book. We can ask a donation for sure, but we try to give them something and give them the connection that we have, the connection to the guidance that's coming from up to down. E a ação apropriada é: quem quer que nós encontremos, nós podemos, quando vemos uma abertura apropriada, apresentarmos a eles um livro e pedirmos algo também de volta, pode ser uma doação, porque dessa forma nós vamos estar apresentando a essas pessoas aquilo que nós temos, nós vamos estar estendendo para elas a conexão que nós temos com os nossos mestres espirituais e distribuindo então aquilo que nos foi dado. And yesterday morning in the temple here, we played part of, well, it was Guru Maharaj and Gurudev, but it was principally Gurudev speaking. It was from 1986. And the devotee, one of the devotees, Birchandra Prabhu from America, who's here, then later in the day, he said, oh, you've got so many secret things in your collection. I said, they're not secret. I give them to everybody. I've probably given them to you before, just that the people keep them on the computer, and most of what we see, it's on the web. It's not a secret at all. And we encourage, it's not a question of collecting and putting in the computer. It's whatever we have, we want to see, to share, to participate in that time. It's a transmission with like a change of place and time. Ontem à tarde, por exemplo, o Maharaj estava ouvindo áudios de Guru Maharaj, Srila Guru Maharaj, Srila Gurudeva, e tinha um áudio de Srila Gurudeva de 1986 que estava tocando, e aí o Birchandra Prabhu, que é um Prabhu dos Estados Unidos, que está lá com eles, ouviu junto com o Maharaj e falou, nossa, você tem tantos tesouros escondidos, né? Ele falou, não está escondido, eu compartilho isso com todo mundo que quiser, eu provavelmente compartilhei com você também, talvez você não se lembre, e tudo está disponível também na internet. Acontece que a maioria das pessoas pega esses arquivos e guarda no computador e não toca adequadamente. Tudo isso que nós temos, então, deve ser tocado, compartilhado, trazido à nossa consciência para que possa produzir as riquezas que pode produzir. But the point is also, even if we have seen before or read before, it is always new. So I am also like that. I can absolutely prove I've read various things before because they're recorded. But when I'm reading them again, it's like, I've never read this before. It's like very fresh. Então, na verdade, mesmo se nós já lemos e já ouvimos isso antes, devemos ler e ouvir novamente, porque é sempre novo e é sempre fresco. Mas isso acontece, por exemplo, com o Maharaj. Ele tem provas físicas de que ele já leu certas coisas, porque tem a voz dele gravada no passado, lendo isso. Mas quando ele lê novamente, ele fala, eu nunca li isso antes, né? Porque vem à mente dele novamente, é sempre fresco. And by prove, I mean prove to myself, because I'm astonished. I've read this before, but it's like completely new to me. E é uma prova, porque é uma prova para ele mesmo, porque ele já leu isso antes, mas ele fica espantado, porque é completamente novo. Hare Krishna. Anyway, here I am chatting away. And I saw a little earlier on Krishna and Rani Devirasi. She's outside and the sky looked very blue and clean. E ele está aqui conversando conosco. E há pouco tempo atrás ele viu na câmera da Krishnendra Devidasi que ela está num lugar que o céu está muito azul e limpo. So it looks like you're having a beautiful day in Brazil. Yes. Então parece que nós estamos tendo um dia lindo no Brasil. Yes, we are. Beautiful day. Hare Krishna. So how are you, each of you? How are you serving Krishna? Everything you do, everything you eat, everything you give away, do as an offering unto me. Krishna says in Bhagavad Gita, Yat karoshi darasha, yat ashnashi, this verse.
Então, devotos, o que nós estamos fazendo para servir ao Senhor, como Ele diz, tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você dá, faça isso como uma oferenda a mim, o que está acontecendo aqui nas nossas vidas. Está pedindo para ouvir um pouquinho sobre nós. Did anybody do anything for Krishna today? Algum de nós fez algo para Krishna hoje? I know you did. Confess. Say something you did. Ele sabe que a gente fez. Ele gostaria que nós confessássemos para dizer para ele. Something for Krishna's happiness. Who cooked for Krishna today? Come on, I want to see every hand, please. Quem cozinhou para Krishna hoje? Gauranataraj. Jai. Jai Gauranataraj. Full marks. Dhanyavad. I have a little care about my altar every day and put incense and water and offer to the picture to Gurudev and the picture of the deities in the ashram of campus. And I thanks for your opportunity to talk because Racikananda, eu vou falar, tu pode traduzir, por favor? Eu tenho um grupo de estudos que eu fiz do Bhagavad Gita durante 2 anos e eu tô para voltar com esse grupo de estudos e eu queria oferecer isso, assim, de alguma maneira, assim, pedir as bênçãos do Maharaj para dar continuidade a esse estudo. E eu estava esperando só o período agora do ano astrológico mudar para começar na divulgação desse trabalho. Então, é meio que isso. Eu tenho um trabalho de astrologia, que eu falo sobre Bhakti Yoga, e eu tenho os grupos de estudos de filosofia que eu já fiz com Bhagavad Gita, e eu estou querendo voltar. Então, eu parei por causa da pandemia, mas agora eu quero voltar com eles online. Aí é só, assim, tipo, para falar para o Maharaj que eu quero oferecer isso como um serviço. Eu sei que isso não vai gerar nenhuma doação nem nada, mas é a distribuição do Bhagavad Gita que eu faço com as pessoas. É isso. Gauranataraj wants to tell you something. He has a project that he used to do before the pandemic, and it had to be stopped, and now he's coming back to it. And he works as an astrologer, and he has study groups that, among other things, study the Srimad Bhagavad Gita. And he's going to start another one soon enough. He's just waiting for the astrological determination to be favorable. And now he's starting again this group. He knows that maybe it won't translate into direct donations, but he understands that in this group, he is propelling the word of the Gita, he is spreading the message, and he would like to offer it as seva, and he would like it for you to know it. And he has this intention that to be seva and to be an offering. Very good. And with that intention, and with giving some injection, some introduction to Mahaprabhu and to Radha Krishna in your discourse, your discussion with the students, with the intention to introduce Krishna awareness, Krishna consciousness, then we will try to do everything in that way. Whatever we do, yoga, whether we're teaching yoga or astrology or anything at all. Sim, e com essa compreensão e fazendo uma apreensão inicial de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Shri Radha e Krishna, nós podemos, através de qualquer coisa que nós fizermos, seja trabalho, seja yoga, fazermos isso como uma oferenda e propagarmos essa mensagem. É favorável. Trabalho de astrólogo também. Because astrology, it's a subtle science and it's a real science. We know it. But it is also a science, and everything, all of the laws of the influence of the planets, where do they originate from? So let us appreciate God. Let us appreciate the original Lord, Ishvara, Parama, Krishna, Satchit Ananda Vigraha. So there's plenty of opportunity to introduce Krishna
conception, give some verses from Brahma Samhita, for instance, that we read over the last few weeks. Porque a astrologia é uma ciência sutil, é uma ciência real e, acima de tudo, então, é uma ciência que fala a respeito do movimento dos astros e das determinações deles. Mas nós devemos lembrar qual é a origem desse movimento, qual é a origem dessas leis. Então, tudo isso é favorável para que nós possamos apresentar a concepção de Krishna como o Supremo Senhor, Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. Então, você também pode apresentar no seu grupo versos, por exemplo, do Shri Brahma Samhita, que nós lemos aqui alguns, isso também é favorável para você fazer. One word more is exactly this I do every time is this, and Angela is here, is one of the friends studied with me astrology and Bhakti Yoga. Jai, wonderful. And you see, Sri Hari Prabhu, he's teaching yoga, and from the teaching of the yoga, the initial desire for good health and good mind, he's introduced Krishna consciousness to most of you, to many of you in this group. Por exemplo, agora, Natália, você falou que a Ângela está com você no grupo. Isso, ela está com você no grupo também. Legal, Ângela. E o que o Maharaj disse, por exemplo, aqui, Sri Hari Prabhu, por exemplo, que pelo interesse para cuidar da saúde, pelo interesse para cuidar do corpo, da mente, pelo ensino de yoga, ele trouxe muitos de nós aqui, né, para essa linha. Então, isso pode ser feito por meio de outras possibilidades. And they teach cooking here in the ashram. They have like paid commercial book cooking classes, good cooking classes. But it's all about Krishna. I mean, they're teaching cooking, but they cannot, the students who come, they cannot avoid hearing about Krishna, because the devotees are always explaining what Krishna likes and explaining this, that, and the other. So they're teaching cooking, apparently a material thing, but very Krishna-centered. Então, por exemplo, no templo onde Maharaj está, há aulas pagas de culinária. E então as pessoas vão lá para aprender a cozinhar adequadamente. Mas as pessoas não podem evitar de ouvir a respeito de Krishna, porque os devotos estão sempre falando a respeito da consciência de Krishna, do que Krishna gosta, do que ele faz, do que é favorável. Então, qualquer uma dessas ações pode ser realizada tendo Krishna no centro. And of course, Nityananda Prabhu was very direct. He would go door to door and roll on the ground in front of the door, begging the people, take Krishna's name. Actually, he said, take Gauranga's name. You take Gauranga's name, I'll be sold to you. Everything good will come to you. And this way, no secondary like attraction, only one thing. Krishna Nam. E Sri Nityananda Prabhu, quando ia de porta em porta, era bastante direto. Ele aparecia na porta, ele rolava na poeira do chão, na frente das pessoas, e dizia, por favor, aceitem o nome de Krishna. Na verdade, por favor, aceitem o nome de Mahaprabhu, Shri Gauranga, e eu estarei vendido para vocês, e vocês terão tudo o que vocês querem. Então, ele era direto a respeito da propagação do nome sagrado, do nome de Deus. I sometimes wonder how we can do this kind of an activity in the year 2022, but we can do this activity in the way of book distribution and internet rolling on the floor in front of people saying, please take the name of Gauranga, please chant Hare Krishna. E às vezes o Maharaj se pergunta como fazer isso no século 21. Exatamente isso, né? Ele acredita que seja também pela distribuição de livros e dos ensinamentos, e através da internet nós podemos também fazer isso, rolar no chão, na internet, para falar para as pessoas, por favor, tome o nome de Mahaprabhu, por favor, tome o nome de Krishna.
And I'm rolling on the floor in the dust, in one sense, asking each of you, try to understand the nature as well as the teaching, but the nature of Gurudev, Govinda Maharaj, the nature of Guru Maharaj, the nature of Srila Prabhupada. We need to try to catch that current, and then we will find that our own practicing life, we feel, yes, truly we've got these guardians, and we are coming home by their grace. O Maharaj está fazendo isso, né? Ele está rolando no chão e implorando para nós, por favor, que a gente torne o nome de Krishna de Gauranga, e que nós entendemos a mensagem e a natureza dessas personalidades, a natureza de Srila Swami Prabhupada, Srila Guru Maharaj, Srila Gurudeva, e aquilo que eles apresentaram para nós. E aí, no nosso cotidiano, nós vamos poder sentir, sim, de fato, eu tenho guardiões, eles estão me orientando e eu estou experienciando isso que eles nos falaram. All right, so we have, we often say we have hidden guardians, and just now also indicating, that Gurudev, Guru Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Saraswati Thakur, they are hidden, but they are watching everything. They're giving us support and nourishment. We know they are there. E frequentemente nós dizemos, né, que nós temos guias, mestres, né, que estão escondidos, mas que estão nos guiando, que estão nos ajudando. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Swami Prabhupada, Srila Guru Maharaj, Srila Gurudeva, eles estão nos guiando e nós sabemos que eles estão aqui, né? Well, I have here two devotees who are almost Brazilian, who wish to remain hidden, but they manifest. They've come into the door and say, no, don't show it. But I'm going to reveal them to you. Existem dois devotos que são quase brasileiros, que apareceram na porta. Anda lá. Bom dia, Bom dia. Okay, so here's Madhuchanda and here's Birchandra Prabhu, who we mentioned just before about something. I'm sure it was something good. Don't tell him what we said about. E aí nós temos Madhuchanda e Birchandra Prabhu, e na verdade o Maharaj tinha acabado de falar a respeito deles, falou bem deles, e agora eles se manifestaram para nós. We didn't say anything bad. We actually mentioned, and you can confirm, about how we were watching the video, and then later in the day, or actually audio, wasn't it, that one? Later in the day, then he's saying to me, oh, where did you get that? It's such a treasure. I said, yes, everybody has it. It's on the web. Maharaj está dizendo, não, a gente falou muito bem deles, né? A gente falou daquela história do áudio de Srila Gurudeva, que eles estavam ouvindo juntos, e que aí falou, não, na verdade é um tesouro que todos temos, né? Está na internet. Okay, I was just explaining the context, this stress on utilizing. We've got so much available, and we must try to regularly utilize and appreciate what we have at this moment. I'm just explaining that to them. O Maharaj está falando para eles, né? O que ele está dizendo para nós é que nós temos muitos recursos nesse momento, está tudo disponível para nós, e que nós devemos saber como receber e como utilizar apropriadamente. Anyhow, they're both very smart. They probably know Portuguese enough to chat away in Portuguese. Do you know Portuguese? pouco. Pouquinho. Because they've been for several months in the Krishna Shakti ashram, and there as students of yoga and students of Bhakti yoga and the Rohini Shakti DD and with Trivikram Maharaj. And so this is Birchandra Prabhu and Madhuchanda DD. They can share some good tips with you or share some devotional news. So you don't have me here. Okay, they're going to compete with giving each other the microphone. And Rasikandra Prabhu is doing translation. So nice to see all the devotees there. My dandavats to you all. No. That's the only word I can remember. What did you say? What did you say? I know. You have to speak a little louder. Gratidão. That's the only thing I can remember.
A palavra que o Prabhu lembra é gratidão, né? E o Maharaj, ele vai falar um pouquinho conosco, os dois vão falar um pouco conosco. O Maharaj tinha dito que eles ficaram meses, né, no ashram, como estudantes de Bhakti Yoga, como estudantes de Yoga, lá com a Rohini e com o Maharaj. E agora o Maharaj disse, eles sabem falar português, eles sabem se expressar, agora vão falar um pouquinho para nós. And Madhu can remember a lot more Portuguese because she teaches yoga in Portuguese. So Madhu, you can say something. Inspira, expira, relaxa. Tell something about Krishna in Portuguese. Mamma mia. Even Maharaj knows what that is. I don't remember how to sing. Canto Hare Krishna. Yes, And fica feliz. Yeah. Jai. It's Maharaj's the biggest advice everywhere for everyone. I remember every time I'm sad, I'm like, okay, chant Hare Krishna, be happy. Yes, that's exactly, that's in Portuguese. Yes, she just said it in Portuguese, Maharaj. Yes, I Exactly understand. that, Jai. Anyhow, they've both come from Ukraine. Madhuchanda, she's Ukrainian, so they've come from very serious situation. And so now they are turbocharged Krishna conscious because having really to take shelter of Krishna. So give us some tips of how we can become turbocharged without being in such a serious condition. I don't know, because I was in serious condition, and honestly speaking, my prayers never was that sincere. First time in my life, I was like really praying. I want to sing, I want to chant, I want to speak with devotees, I want to read all the scriptures, because I had a reason, because there was horrible things, like real Kali Yuga just like really came. Sorry. O Maharaj falou, né? Eles podem falar para nós a respeito de como ter fé e como praticar em situações muito drásticas, porque acabaram de passar por uma situação muito drástica, né? Ambos estavam na Ucrânia agora até pouco tempo, e a Didi disse, eu nunca tive tanta fé, eu nunca tive tanta vontade de praticar e de ler e de acreditar, porque a situação nunca esteve tão ruim, e de, claro, conversar com os devotos, a situação nunca esteve tão ruim, e Kali Yuga estava acontecendo de verdade em volta deles, né? So I never was so much more happy to know philosophy of the Krishna consciousness, to have devotees in my life, because that gave me like the foundation, not just go completely crazy. E ela nunca esteve tão feliz de ter a consciência de Krishna e de ter os devotos na vida dela, porque isso permitiu a ela ficar bem, a orar e a não enlouquecer. And there was one moment when we were singing and just reading some scriptures with devotees in Lviv. It's like one city of Ukraine. E tem um momento que elas estavam com os devotos cantando juntos em uma cidade da Ucrânia. And I thought, okay, even like if bomb right now will fall down on us and like all the house will explode and we will die, because they're like sirens every day and like civilians are dying every day. I thought, okay, we're like, I'm thinking about the Lord. I couldn't imagine better circumstances to die. I didn't felt fear. I wasn't afraid to die. I thought like, wow, it's so awesome. I think about God, and like in this crazy time, I think about God. I was like kind of proud of myself that I'm like, yes, I'm thinking about the God. At last. Yes. E ela fala que quando eles estavam em Kiev e estavam todos os devotos cantando e pensando em Deus, e ela pensou, nesse momento uma bomba pode cair e nós podemos morrer, porque muitas pessoas estavam morrendo em volta em situação similar, né? Uma bomba cai, todos morrem. E ela pensou, bom, se eu morrer nesse momento é um bom momento, porque eu estou pensando em Deus. Então, na verdade, esse é um momento favorável para a morte. E ela ficou feliz, porque ela falou, finalmente eu consegui, eu estou com fé, eu estou num momento intenso, eu estou pensando em Deus. Um momento tão ruim.
Yes, because now so many people think about death, and I see so many people lost. They don't know what to do. They don't know where to run. They don't have any kind of, as I say it, like a foundation, what they live for, why they live. Muitas pessoas agora estão nessa situação e estão com muito medo da morte, estão correndo para lá e para cá, sem saber o que fazer e sem uma fundação, sem saber por que elas fazem o que fazem ou por que elas estão vivas. So I'm really just grateful for our guardians of light. Hare Krishna. That we shine our light. She's trying to show the photo of Gurudev and Guru Maharaj on the bed, but I was in the way. Yeah, so nice, you know. E a Didi diz, é justamente nesse momento que eles se sentem muito agradecidos de ter esses guardiões de luz na nossa vida, e ela mostrou o Maharaj disse, na verdade ela estava tentando mostrar Guru Maharaj aqui do lado e eu estava no caminho. Okay. I'll just last thing. They're like the light in the end of the dark tunnel that we're like kittens who don't know where we're going, but there's light and we're trying to go towards that light. Nós somos como gatinhos que não sabemos para onde nós estamos indo, e esses guardiões, esses nossos mestres, são como a luz no final do túnel que nos guia por esses momentos. So I have a question for them, and that is they've just come from this like serious situation, not theoretical, but serious situation, and with this mood. So my question is, how would you recommend that we, when we're in, you can say comfortable times, not with any immediate danger as such perceived around us, how should we make our focus as clear as that focus when we're in danger? What is your thought? Então, a pergunta do Maharaj é assim, né? Agora que vocês passaram por uma situação muito extrema, perigosa, e vocês conseguiram ter um foco tão grande na sua prática e nos ensinamentos, como ter esse mesmo foco numa situação que não é tão perigosa assim, no cotidiano, nosso cotidiano, por exemplo? That was Veer's turn. It kind of ties into what I was going to say, because I was thinking a lot of Kurukshetra in these days when I was in Ukraine. And we know Kurukshetra is like the place where the Bhagavad Gita is spoken, but it's also the place of a very important service to be done for the highest devotees. E, na verdade, isso vai direto com o que o Prabhu já estava pensando em falar a respeito de Kurukshetra, porque Kurukshetra é onde a batalha, quando eles estavam na Ucrânia, porque Kurukshetra é onde a batalha acontece e é onde é um serviço para os devotos mais elevados ao mesmo tempo. And fear and the fear of death, you know, we don't get that every day in our life. We get that sometimes when something happens, we, you know, feel this, but when we come in face to face with it in a real way, then we start to reconsider our whole life, or reconsider what are we spending our energy in this life doing. Ter medo da morte é algo que nós não experimentamos intensamente todos os dias, só em situações como essa, e quando elas acontecem, nesse momento nós reconsideramos toda a nossa vida e por que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. And I think that's why Bhagavad Gita is so relevant for everybody, because everybody needs a little piece of that kind of remembering the urgency of our spiritual life, remembering how urgent it is to start the journey towards you know, towards the infinite loving person. Por isso que o Bhagavad Gita é tão importante na nossa vida. Ele é um atestado que mostra para nós a importância de termos os valores adequados na nossa vida e de pelo menos começarmos a nossa jornada em direção do nosso verdadeiro interesse, que é o serviço à pessoa divina, amorosa. And a lot of Madhusudan Maharaj's message online when he's giving is trying to encourage us to remember how important it is that we have these this time and this place to
to at least get some grace from the devotees, and that grace is coming through the whole Lord's holy name, through the association of the devotees, and the culture around it. So he's always reminding us to take advantage of this great opportunity we have in our hands now. E o seba que Maharaj faz aqui na internet é de nos lembrarmos do valor de tudo isso que nós recebemos, das escrituras, do serviço aos grandes devotos, o nome divino, e termos isso, e toda essa cultura em volta, e termos isso na nossa vida cotidiana, dando o valor adequado. Yeah, so the culture of gratitude, I would say that's the most important thing we can have, when you can say in any circumstance, but even when we're away from the fear of death and the fear of all of these things, we can have gratitude in our life for what we do have, and try to utilize that golden opportunity. E a gratidão é, na verdade, a atitude mais importante que nós podemos ter, até quando estamos fora dessas situações extremas, mas na nossa vida cotidiana, tendo consciência do que foi apresentado a nós, desenvolvemos um espírito de gratidão por essa oportunidade dourada. So now we hear devotees chanting Hari Haraya in the background, so they are on the wave of this beautiful opportunity. So I hope that answers your question, Maharaj. I don't know. Yes. E os devotos no fundo começaram a cantar agora Hari Haraya, então eles estão nessa onda de gratidão e de cultura adequada que o Prabhu acabou de falar a respeito. E ele perguntou para o Maharaj, foi adequada a resposta? Ele falou, claro, sim. By the way, I don't know if I've told you this story before, or whatever it may be, but it is a fact, it's not a story. We have a devotee who died, who left his body, and he was brought back to life artificially, but he had very interesting experience. Maharaj não sabe se ele já contou para nós essa história, mas eu acredito que seja um Prabhu que ele conheceu, que Prabhu que faleceu, pelo menos, enfim, estava no início do processo, e depois ele foi trazido de volta à vida, e ele teve uma experiência muito interessante. And why I'm reminded of this is this point that Birchandra is making, that we should always be going in the right direction and doing the right thing, like seriously, not flippantly. So this is why this story has come to mind. E o significado dessa história, porque ela veio na mente do Maharaj, é que nós devemos ir sempre na direção correta, firme, não só episodicamente. And that is this devotee. Then many things happen, but the principal thing is that he was taken, he's out of his body, and then he's being questioned. He's being questioned about, oh, so you wanted to be a devotee. He got some introduction, something like this, but you didn't take it seriously. And then that devotee, and it's Rishikesh Maharaj, I mean, Bhakti Sevan Rishikesh Maharaj, he tells this sometimes. He's very shy to say, but he tells this, and he had this opportunity. They said, okay, then you can go back, but you promise that you will give your life for God and not for other things. And then Rishikesh Maharaj took this as a very big lesson for him in his life, that we must give our life for the Lord. This is why we have our human life. And he then took seriously to Krishna consciousness, and then you see, became a sannyasi also in course of time. Então, a história desse Prabhu, ele estava no processo de falecimento, tinha falecido, e ele teve alguma experiência, Maharaj definiu de forma mais ou menos, falou assim, como se uma força tirasse ele do corpo e dissesse, ó, você tentou ser um devoto, mas você não conseguiu, você era só episodicamente, e agora você deverá tentar ser um adequadamente o tempo todo, você terá uma nova chance para ser um devoto. Isso é uma experiência muito séria,
que mostra para nós a importância das nossas práticas e que o Prabhu levou muito a sério. E aí o Maharaj disse, o nome dele é Rishikesh Maharaj, e ele levou essa orientação muito a sério, ele dedicou totalmente a vida dele a isso e deu o valor adequado. Isso serve como exemplo para nós. I remember when I was at school, even though it's a long time ago, I remember when I was at school and they're trying to motivate us for our education. And one man is there and he's saying that I'm an older person and I've had a poor life. I regret not taking seriously my education. And he said, if I'd taken seriously, I would be in a much better position. So, but we need to be like this about our spiritual life. We should give our attention for our spiritual life, because in the future, we don't want to regret and think, oh, why was I only half-hearted? Now I'm still stuck in this world. Maharaj lembra de quando ele era mais novo e ele estava no colégio, né, de encontrar uma pessoa mais velha que disse para ele, e as pessoas em volta dele, quando eu era mais novo eu não levei educação de forma séria, adequada, e eu não tive a vida que eu quis, a vida não foi para o caminho que eu gostaria. E nós deveríamos pensar da mesma forma a respeito da nossa vida espiritual, de levarmos ela a sério o suficiente para podermos chegar no destino que nós almejamos. Hare Krishna. Would you like to ask them a question? I did my bit. I asked a question. Come on. Qualquer um de nós pode fazer qualquer pergunta para eles. Então, o Prabhu e Didi estavam na Ucrânia até pouco tempo atrás, viveram muito tempo em Campos do Jordão, serviram muito na Índia e em outros países, em várias experiências singulares, e nós podemos fazer qualquer pergunta para eles. É uma pergunta que qualquer um de vocês gostaria de fazer. Okay, no, okay. I was going to ask another question. Prafula. Prafula doesn't show. Dandavats. Wake up, Birchandra. Take some coffee. I know. I thought he disappeared on the screen because he was going sideways. Behind your back, Maharaj. Look behind. Yeah. I saw, because I can see the image, and I was talking about the hidden devotees and the visible devotees. I thought he just made himself disappear. But good to see you guys safe and sound. Really good, Birchandra. No, really good. I'm super happy to see you guys. And they're not going to say what they did, but they went driving to the center of Ukraine, like rescuing devotees. I believe that. I know this guy's style. That's all I weird. know. Crazy. I know him, yeah. I believe that fully. Yeah, and we were fully packed. Our car, we had, he was bringing 3 girls, including me, 2 kids, and 1 dog. Wow. through all Europe. Here. Maharaj. Big adventure. Não, eles estão falando, né? Chamaram o Prafula Krishna aqui, né? Para aparecer, se manifestar para nós. E os Prabhu e a Didi andaram pela Ucrânia, e principalmente o Prabhu com o carro, e resgataram 3 moças, 2 crianças e um cachorro, e foram levando pela Ucrânia e depois pela Europa inteira, pela a coragem deles, né? E a determinação de fazer. Well, I do have a question. Yes, Anandaliladi. How can we help? How can we help you? First of all, you can always pray. That's the best help, This is so important. We know that the prayer is so strong, is the strongest, thing here in this very this crazy world. Então, a Anandalila Didi perguntou como nós podemos ajudar. Madhuchanda DD disse, nós podemos orar, e essa é a principal força de modificação neste mundo insano onde nós estamos. And I think right now devotees in Ukraine are more or less they're self-sustainable, but I think a really big help will be
you know, some months or weeks from now, whenever this is over, and to, you know, just keep in touch with devotees from Ukraine and see if, you know, they need help with some rebuilding or to help keep providing shelter, because I do know now more or less things are sustainable. But I was trying to raise funds for the 2 weeks or so that I was there, and a lot of devotees from Brazil gave so much, and I really everyone really appreciated it. So I wanted to also thank the devotees in Brazil for contributing and sending their prayers and thoughts too. That's even more powerful. But also the financial things do help too, every little bit. So I also just, you know, before I came to Europe, I just left Ukraine. I kind of posted some ways that you can help directly to places like Govinda land and so on, where we have many devotees taking care of many people. So that's kind of, I mean, that's the two best things you can do from your position, I think. So sorry so much. As duas melhores coisas que nós podemos fazer é orar e também fazer doações para os devotos da Ucrânia. Então, o Prabhu, por exemplo, ele acredita que os devotos da Ucrânia sejam autossustentáveis agora nesse momento, mas ele esteve lá com eles por bastante tempo e sabe que tem diferentes comunidades, e nas próximas semanas ou meses, ou quanto tempo for até que isso termine, eles vão precisar de recursos, e seria legal que quem de nós puder fazer qualquer doação, faça doações para eles lá, uma quantia que não vá nos fazer falta, mas que ajude. E ele sabe de muitos devotos brasileiros que já fizeram isso. Ele fez um anúncio na internet a respeito disso, a respeito de como poderiam ser feitas doações. Ele agradece todos os devotos brasileiros que doaram, e ele diz que isso pode ser repetido, e tem um grupo, acho que é Govinda Land. Yes, Govinda Land. É um grupo de devotos que está também se reunindo para ajudar os devotos de lá, são lá, então isso também vai ser favorável fazer uma doação para eles. Então, eu acho que a Nanda Lila pode também ajudar a direcionar os recursos, né? Não? A Lila Shakti tem o contato. A Lila Shakti fez uma doação direta para o Govinda Land. Yes, they have now around 60 people in that castle. That's a lot, because all the devotees who come there, they bring their parents, their relatives. So now it's like a crazy, but nice. Govinda Land, pelo jeito, é um castelo. E aí tem 60 pessoas lá, porque os devotos trazem a família também. Então tá um grupo enorme de pessoas. Yes. Now's the time to make their own Vaishnava country. Oh, yeah. Yes. Agora é hora de fazer um país Vaishnava só deles. And their weapons will be coal and cartel. Yes, a holy name, as Mahaprabhu brought. A message, his weapon is Harinam Sankirtan, the holy name. E as armas serão, como em cartão, né? Serão bidanga, cartos, e serão nome divino. And they do broadcast the Mangalati. It's on Instagram, and it's under Govinda Land, I think. Yeah, Govinda Land. And they, for their own reasons, they don't show all the devotees for their own reason, security. But you can hear how many people are there. The arti is happening, and you can hear a full temple room of devotees. Very wonderful. Então tem um Instagram da Govinda Land, e eles fazem arti e eles filmam o altar, mas por questões de segurança não filmam todas as pessoas em volta, mas a gente pode ouvir, né, o espaço e todas as pessoas, é muito lindo. And Achintya Krishna, the manager there, who's looking after everyone, he said it is like a festival, because now they have 2 Mahaprabhus on the altar, because Mahaprabhu came from Kiev, the Kiev temple, he's there. They've got 2 Mahaprabhus, and they've got 5 Girirajas.
And they've got so many devotees. So like in festival time, then everyone's coming together with their deities and chanting. E o devoto que é responsável por lá, que é Chincha Krishna Prabhu, diz que é como um festival constante, porque vários devotos estão lá e eles trouxeram as deidades que eles adoravam. Então, nós temos 2 Mahaprabhus, um Mahaprabhu que veio de Kiev até lá, e temos 5, eles têm 5 Giriraj lá. Então, é um grande festival com várias deidades. And Giriraj from where? Kharkiv and from Kiev and from different places. Okay, dear devotees, so somehow today some theme of urgency, appreciating what we've got. It's a wonderful time for devotional service if we have empathy and sympathy for all the suffering, but that's the point. It is the suffering plane, and sometimes it's obvious, sometimes it's hidden, but this urgency and appreciation to utilize the facilities that we have now in service. Então, devotos, hoje veio para nós essa temática da urgência do serviço. É claro que o ambiente pode ser favorável e desfavorável, e nós temos a misericórdia por todo o sofrimento humano nesse plano, e essas condições podem estar aparentes ou podem estar escondidas, as que causam esse sofrimento, mas de qualquer forma nós devemos utilizar o nosso tempo apropriadamente em serviço. All right, so we've all come to Uberlândia and to Rio and to all the places, Sao Paulo, the places of Brazil, and we've come from America, from Ukraine, from Norway, from South Africa, from USA. We've come to join you, you see, as well as each of you there in Brazil, and all much appreciated to have the opportunity to share something about Krishna. Our shelter and our really only hope is Krishna consciousness. Everything else is subject to birth, death, old age and disease. E hoje, então, muito feliz de compartilhar com todos nós aqui no Brasil, na Uberlândia, Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, na Noruega, nos Estados Unidos, na Ucrânia, na Itália, e todos a respeito da existência do nosso Senhor Supremo, do serviço a Ele, da única luz na escuridão deste mundo, no cultivo da consciência de Krishna em serviço aos devotos. It was such a pleasure to see all your beautiful Vaishnava faces, for Nataraj, Sikananda, Profula, and everyone, all the devotees there. Nandalila, Anu Krishna, Krishnendrani, she was outside, now she's inside. Renata, Angela, who came from the astrology courses from Gaudiya Prabhu, Leela Moy Prabhu. Nice. Masya, she's reading Bhagavatam from the very beginning. She's been reading every word. Wow. And Leela Shakti, maybe we mentioned, and Dana, she's coming from USA to meet us today. And Sevarupa and Kaila, you may have met them on other Zooms from South Africa too. Beautiful. There we are. Jai Sevarupa Devirasi. And to Dana, yes, Dana, our appreciation and affection. And Tungarasa Devirasi. Very welcome. I saw you sent me a message before. I haven't seen it yet. I'll reply to you tomorrow, probably. A little note. All right. Vancha kalpatrubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj ki jai. Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj ki jai. Shri Rupanuga Guru Vaga ki jai. And Sri Chaitanya Saraswat Acharya Brinda ki jai. All the Brazil and Bhaktas on the Zoom ki jai. And Anantakote Vaishnava Brinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bo. Srila Madhusudan Maharaj ki Dandavad, dear devotees. Take care. Have a good week. Chant Hare Krishna. Go a long way on your journey back home, back to Krishna. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bo. Ashti. Jai Prafula Krishna. Nossa, tá muito especial esses encontros ultimamente, né? Da gente ver todo mundo, essas coisas todas acontecerem. Nossa, muito bonito, muito bonito. Traduz aí o que ele falou no final para eu parar a gravação. Ah, sim.
Ele falou para nós aproveitarmos as oportunidades, cantarmos Hare Krishna, sermos felizes. Tudo bem.